Hi, I'm back, everybody. So, we are talking about ano yung pinag-uusapan nga natin? Sino yung nakakaalala? Ano yung pinag-uusapan natin? Kelly. Kelly Drew Orosio. So, week 5. Okay, research title. Okay, very good. So, always remember that your research title, okay, aids the reader or tells the reader what is your research topic all about. Okay? Important words and details needs to be contained in the inside the research title. Okay, let's continue. Okay, let's continue. I'll share my screen. Okay? So, okay. Okay. Ano ba yung mga variables under study? Okay. This is like pinag-aralan nyo to nung grade 7. Okay, naalala nyo pa ba yung grade 7 nyo? Nung grade 7 kayo, class, sino yung nakakaalala? Yung independent variable tsaka yung dependent variable. Sino yung nakakaalala? Sa science. Sa science. Sino? Sumagot nga. Sumagot. Hindi ko tatanungin. Basta sino lang nakakaalala. Sino nakakaalala sa inyo ng independent variable tsaka ng dependent variable? Wala nakakaalala. Bago lang sa inyo to. Okay, in promoting or in formulating your research title, you need to have independent variables and dependent variables. Okay? So ano ba yung independent variables? Pag sinabi nating independent, nakapag-iisa. Yung dependent, hindi nakapag-iisa. Okay, let's have our example. Independent variables are factors or stimuli that directly affect or cause changes to the independent. Okay, let's have an example. While dependent variables are factors affected or changed by independent variable. Let's have a sample title. Okay, let's have a sample title. Train delay, academic dilemma of young commuters of LRT1. Okay. So ano yung mini-measure natin dito sa research title natin? Train delay, academic dilemma of young commuters of LRT1. Yung independent variable natin, class, ito yung train delay. Okay? Yung train delay, siya yung independent variable natin. Okay? Maaring magbago-bago siya, pero siguro ma-delay siya ng 5 minutes, na-delay yung LRT ng 2 minutes, ng 10 minutes, nagkasunog dun sa Blumentritt Station. Eh di, yung ano lang, yung LRT station hanggang ano lang, hanggang Abad Santos lang. Oh, matinding train delay yun. O ano pa nararanasan nating delay? Oh, nasiraan yung tren sa may Bambang Station. So from Doroteo Station, yung mga tren hindi na sila makapunta ng Monumento Station kasi nagkaroon o na-stuck yung isang train doon sa Doroteo. Yun yung tinatawag nating independent variable or train delay. Okay? Para siyang yung constant sa ating research title. What about dependent variable? Academic dilemma. What is the other word for dilemma? Anybody? Anybody? What is the other word for dilemma? Sino nakakaalam? The word dilemma is Problema. okay, problema, correct, or problem. Problema, sir. Okay, correct. So yung dependent variable nyo, yung
Hindi naman. Okay, class. I will be back in 5 minutes. I will be back in 5 minutes. Opo. Chupapi! Attendance. Ang general subjects na yan, yung sa specialization, hindi ko pa maano. Bala. Antline, bakit? Gago na sa aking green. Tanga na, nakakatakot. Dito nga. Hello, good afternoon. Nandyan pa ba kayo? Class? Yes, Nandyan sir. pa kayo? Okay, balik tayo doon. Yes, sir! Okay. Yung independent variable class in a research title, siya yung madalas hindi nagbabago or it remains constant. In this case, sa first research title natin ay train delay. Okay? Kahit saan siya ma-delay, Monumento, Di Jose, Buendia,
Buendia, Vito Cruz, Baclaran, train delay pa rin siya. Pero pag pinag-usapan na natin yung academic dilemma of young commuters of LRT, yung dilemma, nagbabago-bago yan sa bawat student. Okay, for example, dahil late yung LRT, hindi ka nakapag long quiz o hindi ka nakapag-exam. May report kayo. May report kayo nun. Hindi ka nakapag-report. Hindi ka nakapag-report, tapos hindi ka pa nakapagpasa ng requirements, na late ka ng pasok. Okay? Iba-ibang dilemma. Okay? For every students, young commuters. Big sabihin siguro mga millennials yan. Okay, kayo yan. Hindi naman lahat ng problema. Ang tutukuyin lang natin, academic dilemma. Ano yung nagiging problema nila sa school kapag nalilate yung dating ng LRT? Okay. So, nagigets nyo yung kaibahan ng independent sa dependent variable? Nagets nyo? Yes, sir. Okay, nagets naman pala. Okay, another research title. Selfie. The status quo of millennials in the Philippines. Okay, ano nga ba yung status quo? Yung independent variable dyan, yung selfie. Mahilig kang mag-picture-picture ng sarili mo. Ang tawag natin doon, class, ay selfie. Pagse-selfie. O ano naman yung dependent variable? Status quo. Ano ba yung present condition ng status quo? Bakit ka nagsiselfie? Sige nga, ba't nagsiselfie? Bigyan nyo nga ako ng dahilan. Bakit kayo nagsiselfie? Bakit? Memories. Ana? Memories. Okay, para makapag-document. Gusto niyang i-document yung buhay niya. Dahil nagbabago-bago siya ng itsura, nagpapagupit, nagpapakulay, nagpapa-makeup, nagpapa-facial, yun. What about, ano pa, bukod sa nagdo-document ng buhay? Bakit pa nagsiselfie? Pang my day, sir. Pang My Day. Kasama yun sa documentation, My Day. Ano pa? Bakit? Para maging ano? Okay, pwede magpa-cute dahil gusto niyang makahanap ng jowa, 'di ba? Di ba? This is my jowa. Uuwi na siya. Para hindi maganap ng iba, magsa-selfie ako at padadala ko sa kanya, di ba? Glow up. Ayun. Okay, ano pa? Bakit tayo nagsi-selfie? Para mas makilala tayo ng mga dati nating friends. Diba? Baka hindi ka nakilala ng friend mo nung high school. Kung ano na itsura mo, di ba? Ano pa? Yung iba para makahanap ng additional friends. Yung iba for personal purposes, gusto niya lang mag-selfie tapos i-post sa Facebook. Okay? Ang tawag natin doon ay, the present status of the millennials in the Philippines. Puro selfie nga ba ang gusto ng mga millennials? So those are, may tanong ba bago tayo magpatuloy? Tapos na tayo sa research title. Okay, tandaan nyo, independent variable and dependent variable. Okay, dapat alam nyo, dapat yung research title nyo needs to have an independent variable and it also needs to have a dependent variable. Okay? So may tanong bago tayo magpatuloy? May tanong ba? May tanong ba? Wala po. Okay, sige. Okay, let's continue with our lesson. So we have lesson 3, stating the problem. Okay? I'd like you to listen or to watch a video lecture presentation. This is like... ito pala. Na ano na natin. Okay.
Tapos na tayo dyan. Module. Okay. Okay. So you now have an idea. So you now have an idea how to do or how to you now have an idea on how to formulate your research title. Okay, what about purposes of research? What is the research purpose basically? Bakit tayo nagre-research? Okay, what is the purpose of our research? Anybody? Okay, anybody? Can somebody read this? Quick tips. Do you intend? Okay, do you intend? Pakibasa nga. Tawag ako ha. Si Frams. Ang ganda ng pangalan niya. Frams. Levi Isik. Frams. Frams. Si Frams ay nanonood ng ika-anim na utak. Sir, Ayan pala si Frams. Frams. What's the the purpose? perspective of Ito na lang daily basahin life mo. is Do you intend? Do you intend? they intend to convince the people about the practices which will lead them to make their own judgment based on the data present in your study. Okay. Number one purpose of research is to convince people. Okay, lahat na magbabasa ng research mo, all the people who would know your research would lead them to change their judgment, would influence their judgment on how they present, on how they choose their choices in life just by looking at the data presented in your study. Number one is convincing people. Frams, ikaw uli. Do you intend? Do you intend? Do you intend To to, discuss? saan ba sir, number 2? Number two. Do you intend? Do you intend to discuss issue which would allow people to decide and act on the result of the research? Okay. Let's give an example nga. Kasi daw magdi-discuss ka ng issue. Yung batas natin, class, alam nyo ba, ang pinoprotektahan niya lang against sa pang-aabuso ay ang mga kababaihan at ang mga kabataan. Walang batas ang pumoprotekta sa mga lalaki. Wala rin mga batas ang pumoprotekta sa LGBT community. Kayo, class, sang-ayon ba kayo na magkaroon ng batas na poprotekta din sa pang-aabuso sa mga lalaki at sa mga member ng LGBT community? Sang-ayon ba kayo o hindi? Sang-ayon o hindi? Sangayon naman, sir. Oo, sang-ayon. Kaya nga 'di ba may mga study ngayon, sinasuggest nila sa government, uy, wag naman puro babae, tsaka puro bata. Naaabuso din ng mga boys, tsaka naaabuso din ng mga members ng LGBT community. So, yun yung issue na gusto nilang ma-discuss, kaya nagkakaroon ng mga research. Okay, pangatlo. Ikaw uli, Frams. Do you intend? Do you Do you intend intend, to saan ba sir, analyze? number 3? Number three, do you intend Do you intend analyze incidents by? incident by determining the causes and effect or the nature of the condition? Okay, o paano ba ito nangyayari, di ba? Sir, Kapag? may ubo kasi ako sir eh. Oo, sige, Frams. Okay na yan. Salamat sa effort mo. Okay, ano ba? What's the cause and effect? Bakit may research about global warming?
Kasi maraming tao hindi may mga taong hindi naniniwala sa global warming. Na umiinit yung mundo, natutunaw yung mga yelo sa North Pole tsaka sa South Pole. Kaya 'di ba, you need to ay may nagpapatugtog. Ta, ang sosyal, may klase tapos may nagpapatugtog. Wow, ang galing naman nun. Okay, the causes and effect or the nature of the condition. Sige, Frams, mag-mute ka na. Mag-mute ka na ng mic mo. Sige sir, sige sir. Okay, number 3. Do you intend to explain intervention done to treat the affected data in order to see other outcomes? O ano yung napag-alaman nila sa COVID-19? Diba? Akala nila isang virus lang yung kalaban natin, di ba? Yung pala, meron ding variation ng COVID-19 na lumabas sa United Kingdom. Yung bang bagong virus na galing United Kingdom, COVID-19, kaya ba yun ng bakuna? Kaya ba yun ng bakuna na naimbento? O gagawa uli ng panibagong bakuna para dun sa bagong virus? Di ba meron din African variation? Meron din daw variation ng COVID na galing sa Pilipinas. Paano nila nalaman? May Pilipinang nagpunta sa Hong Kong. Tapos nung tinest siya, meron siyang COVID-19. Okay. Yun daw nagpakalat ng bagong variation ng COVID-19. Galing daw ng Pilipinas. Yun yung nasa balita kanina. So kailangan natin ng research. We need to research. We need to provide research. Okay, we need to provide research in order to what? To do interventions. Ay, may bago palang variation ng virus. Kaya ba ng bakuna yan? Bago na nga yung bakuna, may mas bago pang virus. Bago na nga yung bakuna, may bago pang virus. Kaya tayo may mga research. Okay? Research has different purpose. Okay, has different purpose. Okay? It can be basic or pure research or it can be applied research. Okay? So, basic research, ginagawa lang siya in order to be a basis, basis for future researches. Okay, kunyari, may bagong knowledge ngayon, kailangang i-document. You need to document this through research. Okay? May bagong variation ng COVID-19. Alam niyo ba, class, yung COVID-19, galing yan or kamag-anak yan nung SARS. Yung SARS, virus yan, dati pa 2003. Tapos, galing Hong Kong ata o galing China din, yung SARS. Tapos meron din tayong MERS-CoV, Middle East Respiratory Syndrome, galing naman Saudi. Yung tatlong yan, magkakamag-anak. Yung tatlong yan, coronavirus lahat. Okay? So ginagawa natin yon we need to have the basis for future research is to acquire knowledge. Okay? To acquire knowledge. Okay, to acquire new knowledge or to develop yung mga existing theories and knowledge natin. Kaya tayo may bagong research. Okay, give me 2 minutes. Okay, so that's the reason why we have basic or pure research. Okay, these researches, yung mga minor, ang tawag natin sa mga basic tsaka pure research, sila yung mga ginagawa sa laboratories. Okay, laboratories, okay, or via computer simulation, not necessarily applied. Kasi pero din tayong tinatawag na applied research. Okay? This is actually researches
researches are what? These researches are made in order to apply theories. Lahat ng natutunan, lahat ng mga knowledge na naipon sa isang research project, if you wanted to apply it, you need to do applied research. Okay? Applied research also seeks immediate solution to certain problems. Kaya yung mga naipong knowledge about this topic, kailangan pag-aralan and then kailangang i-apply. Okay, these researches are done in real-life settings such as schools, hospitals, and etc. Okay, applied research. O, paano ba? Magbigay nga tayo ng example. Paano nagagawa yung in real-life setting? O yung EDSA, di ba? Ilang beses lang naging topic ng applied research ang EDSA. Napakarami na may mga ilan ng mga hakbang ginawa ang government natin in order to discuss or to address the problem of traffic in EDSA. Nag-experiment sila mismo sa EDSA, kailangang isarado yung mga U-turn. O, naalala nyo ba yung pinagsasara lahat nila yung U-turn? Akala nila, sinubukan nila kung masosolve na yung traffic. O ngayon, ano yung solution nila? Di ba may EDSA carousel? Pag sumakay ka ng bus sa Monumento class, may sariling linya yung bus. Isang linya, dire-diretso yun, walang traffic. Ang dadaan lang dun yung bus. Mula Monumento hanggang TAF, hanggang sa Pasay TAF. Dadaan kayo ng EDSA, dire-diretso yun. So it's like another applied research. It's another applied research para ma-solve yung dilema ng mga mananakay, mga biyahero, mga commuters sa EDSA. Okay? Sa susunod, magkakaroon uli ng mga panibagong solutions. Di ba? Magkakaroon ng MRT 7. Magkakaroon ng mga subway stations. Dadagdagan kaya nila yung mga U-turn slots o babawasan lalo. So, yun yung kaibahan ng basic research or pure research sa applied research. May tanong ba bago tayo magpatuloy? May tanong? Wala po. Okay. So, in formulating your research question, class, di ba kanina sa research title, dapat may independent variable and may dependent variable. Kapag gumagawa ka naman ng research questions, sabihin sa iyo ng teacher mo, you need to formulate one major problem and three specific problem. Ganun yun. Dalawang set. Isang major, isang specific. Okay? Pag sinabi nating major problem, it governs your whole study. It tackles about your whole research paper. Okay, it tackles about your whole research paper. While specific questions naman will help you develop the major problem. Okay, will help you develop the major problem. Let's have an example. Statement of the problem. Okay, itong nasa taas, itong statement of the problem, ito yung major problem. Babasahin ko yung major problem. In this study, the researchers explored how parents of children aged 3 to 5 years old who have poor eating habits view their experiences with the child health condition. Sino yung pag-aaralan natin base dito sa statement of the problem? Mga matatanda ba o mga bata? Mga bata, sir. Ilan taon? 3 to 5 po. 3 to 5. Anong pag-aaralan natin sa kanila? Anong pag-aaralan natin? Health. Yun, yung poor eating habits nila. Kumakain ba sila ng mga masusustansyang pagkain? Kumakain ba? Oo, hindi, di ba? Tingnan natin kung kumakain sila ng masusustansyang pagkain. Tapos, meron kayong tatlong specific problem. Number 1, what kind of food do children aged 3 to 5 years old avoid to eat? Ano yung mga pagkaing iniiwasan nila? How do children aged 3 to 5 years old develop poor eating habits? Paano nila na-develop tong ugali na masyadong pihikan sa pagkain? Paano sila nagkaroon ng ganong ugali?
And number 3, what is the experience of the Nasanay po, parents? sir. Oo, nasanay. Yung pangatlong tanong, ano naman yung karanasan ng mga magulang na may mga anak na mga batang maselan or pihikan sa pagkain? So, ganun yan, class. Nagets ba? Etong taas, major problem. Major problem. Tapos tong 1, 2, and 3, specific problem. Okay? Nagets nyo ba? Okay. Yan yon. Okay? So, scope and limitation. Scope and limitation, class, it talks about kung ano lang yung sakop ng study mo. In this case, ang sakop lang ng mga study natin ay yung mga batang 3 to 5 years old. Hindi kasali mga 2 years old, hindi kasali mga 9 years old. Mga 6 or 7, ang sakop nyo lang ay 3 to 5. Ang pakikialaman mo lang sa kanila yung eating habits nila. Okay, yun yung scope and limitation. Scope and limitation. Okay? Okay, so that's it. So, mapuputol tayo in less than a minute. Boticario, Iha. Iha, Boticario. Sir? Yung attendance ay isa-send sa GC ng practical research. Okay? Okay po. Okay, mapuputol tayo in 1 minute. We will see each other later. Sa tapos na tayo sa Module 5. Sa Module 5. So, ito, sasagutan nyo na to ha, long quiz. Pakisagutan tong long quiz. Opo. Oo, magsasara yung long quiz Apo. January 31. Sagutan nyo na yung long quiz. Okay? Sagutan ang long quiz, sagutan ang long quiz.